as I'm moving, I want to keep my feet moving, and I might be creeping towards that line to when he is going to finally then make the move. Okay? So I'm not thinking about stealing right now. I'm just thinking about being ready, timing it up, and then get my secondaries. Two shuffles. Я просто стою и пока не думаю, что брать базу, я просто готов. То есть, готовлюсь к этому. When I shuffle, I'm not going high. Я даже не прыгаю. I'm staying low, and I'm anticipating that ball being hit. До тех пор, пока человек не ударит. Okay? The last thing I want to do is get doubled off on a line drive with nobody out. So I'm not being super aggressive on my secondary lead. То есть потом, когда уже происходит момент удара, я не хочу прям агрессивно, потому что у меня уже есть какой-то запас, я могу бежать где-то. But if there's nobody out, the hitter most likely is trying to hit it back up the middle or even away to allow me to get over the third. Ноль аутов, то отбивающий будет отбивать сюда в середину или даже стараться подальше. But it's important to always keep your feet moving to get a better jump. Важно, чтобы постоянно ноги были в движении, чтобы в любом моменте я был готов побежать. Okay. If you go into 1 out, so difference between 0 outs and 1 ounce with trying to get to third. The difference between разница между одним аутом, когда мы между второй и третьим пытаемся побежать. On a fly ball, когда флайбол у нас, I'm going to err more towards tagging up with nobody out. So I'm going to tag. Я буду возвращаться к классике. But with 1 out, А с одним аутом, I'm going to err more towards being able to score if the ball drops. я уже буду перемещаться наоборот более к середине, просто в случае того, если мяч упадет. Аутсюда не поймает. So that's kind of a tough situation. Base runners, сложная ситуация. base runners sometimes get caught in the middle. They don't know, should I tag or should I be able to score? Возвращаться не обратно и начинать перемещаться. Practice that in practice. Вы поэтому тренировать во время тренировок такие моменты. So these are decision-making things where fungo hitters or a coach can shoot a ball out of a machine or hit, and finally the defense and the depth of the ball. Поэтому во время тренировок тренера должны отбивать флай-ауты. Я должен считать, сможет ли защита поймать его и быть готовым, то есть реагировать риску. It's going to be messy, and they're probably going to make some mistakes, but that's a good thing. Он говорит, и в принципе отсюда могут допустить ошибки, и это как раз то, что мне нужно. I want them making mistakes in practice rather than the game. Даже во время тренировок аутфилдеры иногда должны пропускать такие мячи, как раз таки, чтобы я был готов убежать и не возвращаться обратно. So we've also taught nobody out, you're in line. 1 out, step back. 2 outs, 2 steps back. Мы также говорим, что когда у нас 0 аутов, мы стоим на линии, когда 1 аут, мы делаем шаг назад, когда 2 аута, мы делаем шаг назад. But ultimately, if you're just back a little bit, you should have enough angle to get to the base. Если даже чуть-чуть отойти, уже будет достаточно, чтобы отбежать на базу. Okay. 1 out, and you're fairly fast. Look, try to read the pitcher. See if he's got a tell, or if he's doing the UCLA tempo type thing. He's only giving you a 1 look and then going. See if you can exploit that and get to third base. Как бегущий, вы должны прочитать питчера, то есть смотреть его темп, как он вообще делает, да, то есть, и может быть, вы можете, когда он бросит в дом, успеть бежать до третьей базы. Also, if batters are trying to bunt, let's say there's nobody out and you try to bunt, the catcher is always told if he misses that bunt, back pick to second. So I'm trying to get a lead. Когда игрок пытается сделать бант, кетчер всегда знает, что если он промахнется и не попадет по мячу, то сразу бросать на вторую. Because the runner is trying to get a good lead so that when he puts the bunt down, I can make it safe to third. But if the batter misses it, oh no!
I got Да, он it. говорит, потому что бегущий знает, что если сейчас банк будет, он уже прошел такое расстояние, что ему легко добежать до третьей базы. Но если он не попал по мячу, то тогда это уже плохая ситуация, потому что кетчер может спокойно кинуть на вторую, и он уже может не успеть. With 2 outs especially, I need to be able to score. So it's a mentality thing again. Он говорит, с двумя аутами как раз, это уже ментальная игра такая, он говорит, у меня стоит на кону, и мне реально нужно занести очко. So I'm aggressive on my secondary, and I'm aggressive on the swing. And then especially with 2 outs, 2 strikes, I know if that guy's looking to swing or if I see it going into the zone, I'm taking off. Он говорит, я знаю, что с двумя аутами и 2 страйками бьющий будет отбивать, и если он, как только он попадает, он говорит, я знаю, мне надо стартовать по полной. But again, it's all about preparation and anticipation in your mind. Он говорит, но это все о предсказании этих моментов как раз. То есть об обдумывании заранее и уже потом действии. Fill it in. Yeah. So, what is the easiest base to steal? Какая самая легкая база, которую можно украсть? Третья. Third base. Why? Почему третья? Why? Because, yeah, you can like more. Because you have a bigger lead Да, он at говорит, second можно than you больше do at отойти first в base. третьей базе. So, your larger lead puts you closer. Ну да, он говорит, чем дальше вы отошли, тем вы ближе к ней, соответственно. When is the best time to steal third? А когда лучшее время, чтобы украсть третью? Curveball, so maybe that's a good idea. On an off-speed pitch, that's good. Really, the best time that I found on my team is on the first pitch after you get to second base. Он говорит, по своей команде я определил, что это первый бросок после того, как вы заняли вторую базу. So, double. Get to second base. Он ударил дабл, дошел до второй. Now I take off all my stuff, I give it to my coach. Я все снял, отдал тренеру, Take a look at the outfield. смотрел на аутфилд. First pitch, И первый бросок я steal third. First pitch. Easiest time to do it. говорит, самое легкое время. Why? Почему? Oh, because pitcher thinks that you're tired just running to the second. Maybe he thinks you're tired. What else? Что еще? Хорошая динамика. Мы вместе загреты, готовы. I mean, you're warmed up, so you have good dynamics. Okay, you've got your heartbeat, you're sweating a little bit, Адреналин еще. Yeah, adrenaline. adrenaline's going. Yeah. I would say it's like in a boxing match. If you get punched in the nose, what do? Он говорит, это в принципе как в боксе. Если вам в нос ударили, что вы делаете? You get defensive. Вы становитесь более защитным. So that pitcher is probably thinking, okay, I can't mess up. I gave up a double. Он говорит, питчер тоже начинает думать, что я только He что just got пропустил punched in the дабл. nose. То есть ему только что, считаете, как будто бы в нос ударили. He's a little nervous, И он уже начинает нервничать. right? So now we get aggressive and we steal. He's Поэтому not сейчас мы thinking более about it, агрессивными и начинаем воровать. right? Couple of things that we can do to take advantage of the pitcher. Несколько вещей, которые мы делаем, мы можем сделать как раз, чтобы воспользоваться этой ситуацией, когда питчер нервничает. Pitchers are delicate creatures, delicate flowers. Да, они такие деликатные существа. They always go to their routines, У них постоянно есть какая-то рутина. okay? You can do the tempo, UCLA, that's one way for Вы better можете second. почитать его по темпу определенному. Another way that the pitcher is always consistent or they fall into a routine is with the number of looks that they give the runner. Он говорит, также у питчеров иногда есть определенная рутина по количеству взглядов, сколько они смотрят раз. So the first time in the game you see a runner on second base, your whole dugout should be watching that delicate flower for his routine and Так что process. первый раз, когда у вас кто-то из игроков занимает вторую базу, у вас весь дагаут должен смотреть на этот деликатный цветочек. Because he will tell you his process. Потому что он вам расскажет весь свой процесс. How many looks does he give? Сколько раз он посмотрит. Most people will sit on just one look or two looks. Большинство людей делают всего один или два взгляда. If you have a really good pitcher,
если у вас хороший питчер, like all the pitching coaches in here, I'm sure, teach their pitchers to mix up the time and looks, right? то есть все питчера, все тренеры питчеров, которые здесь есть, и кто тренирует питчинг, должны просто учить то, что питчеры должны смотреть всегда в разное время и с разным количеством раз. But that is also a routine. Но это также рутина. If a pitcher looks twice, once, 3 times, oh wow, he's mixing up, right? Да, то есть если он миксует это 1, 2, 3 раза, то это уже что-то новое. When do you steal on that pitcher? И когда нужно воровать на таком питче? When do you steal? Когда вы бежите воровать? On a guy that's mixing up. 1, 2, 3, На питчере, который 2. постоянно миксует взгляд по количеству. Yeah, never. You can't? You can. Ну вы можете. What was the most amount of times he looked at second? Какое самое большое количество раз, которое он посмотрел на вторую? 3. So if he never goes more than 3, То есть если он не идет больше, when do you steal? когда вы крадете? On the third look. Да, на третий взгляд. So you can always find, they're delicate creatures, pitchers. Да, они деликатные существа питчеры. You can always find the routine or the thing they stick to Он говорит, вы всегда можете найти вот эту вещь, которой они, if you're paying которой они attention. прикреплены, и они делают ее постоянно. So for this guy, 1, 2, 3, once that head starts to turn back, what do we do? Как только он сделал 3, и когда у него голова начинает поворачиваться, что мы делаем? Мы бежим. Right? So you have to find ways to take advantage of these delicate creatures. Так что мы должны всегда находить пути, как воспользоваться их рутинами. Now let's talk about how do we try to pick a guy off? Because on defense, Hold up, just 1 second. Go ahead, yeah, Before you get to that. please. One more thing. Your runners are going to be scared. Ваши бегущие будут иногда бояться. They don't know what the pitcher sees. Они не знают, что питчер видит. Okay? They've never been on the pitching mound. Они никогда не были, может быть, питчерами. So what we do is we take all our infielders or position players and we put them on the mound and we make them pitchers. Так что мы берем всех игроков с позиции инфилда и ставим их питчерами иногда. And we make them look at the runner where he's at. И мы делаем так, чтобы они смотрели на бегущих, где они находятся. Every time the pitcher turns his head, Каждый раз, когда питчер we're подходит taking к an голову, extra step. мы делаем шаг, дополнительный He шаг. doesn't see that. Он этого не видит. Also, if you're in line, the way coaches were talking, they can't see the distance. The pitcher can't realize the distance. He thinks you're closer. И иногда питчера не могут определить дистанцию до второй базы. If the infielder sees it for himself, he's more confident now in what he can do. Поэтому игроки инфилда иногда, стояв на питчерской горке, они могут лучше определять, что они видят и как они потом будут этим пользоваться. Understand? Yeah? Okay. Also, many pitchers, when they set, they will set here, right? Да, и многие питчера, когда They они already играют, have their grip. у них уже хватка и все в этой позиции. If you can see their grip, Если вы можете видеть, you can их see хватку, curveball, fastball. That can also tell you if you can get a jump. это тоже вам может помочь определить, что они бросают, и определить, нужно ли бежать, если не Hey, well, go in here and do the lead that you were doing it. So he's the runner, Он да, бегущий. and the pitcher might not be able to tell the distance. The pitcher, И питчер может не определить расстояние до базы, because they're delicate creatures, что они деликатные существа. they may not be able to know, hey, is he too far or what's going on? То есть они могут не знать, как он далеко находится, то есть на каком So расстоянии. it's the job of the shortstop or second baseman to kind of help keep him honest. Поэтому это работа шорстопа или игрока второй базы, чтобы помогать питчеру иногда показывать, далеко ли он отходит или нет. So if we have a pick play on, or if I'm trying to keep him honest, when do I want to break towards the bag? First of all, go ahead. И когда мы, допустим, хотим поймать его на краже,
что мы делаем. When do I want to try to pick him off? То есть, He's когда standing я there. хочу попробовать поймать его. Perfect. So, when the pitcher looks back at home, what did he tell you to do? То есть, когда питчер смотрит снова на дом, что и нужно делать? What did he tell you guys the runner should do when the pitcher looks home? То есть, что он только что сказал, когда питчер смотрит в дом, что нужно делать? Move towards third. Да, перемещаться So, в третий. when I'm right here, I'm in his back pocket as the shortstop. I'm in his back pocket, Я right? его в его заднем кармане как шорт-стоп. So when he moves towards third, see, as soon as he goes like that, and gets his weight going towards third base, I'm waiting. Как только он переместил вес в сторону третьей базы, я как сразу And break. Без знаков играют. without signs. If you play on a team that they're really close, Если у вас игроки команды все друг друга знают, у них есть свои знаки, it's like you know, right? You know. You can communicate они that просто, with the они subtle просто move. сами знают. Без знаков For me- играют, не играют. For me, what Да, I уверен, тоже знают. For me, what I do, when I play shortstop and I tell my guys to do this, is if I want to pick the pitcher, he looks back, I just shake my glove. Без знаков нельзя играть. You can't play without signs. We do all the time. Мы играем как и с ними. But if you want to make a sign, what I tell my guys is just do something simple. Он говорит, я говорит, просто своим ребятам говорю, Just the просто glove here, the pitcher, he gets the ball back, he что-то looks ёлка, то back. есть, Без допустим, знаков лампочку, флеш только играть можно, а все остальное надо знаки, они договаривать. открыты стоять. And I just shake the glove like Кепка this. с ногой, 3. Раз, два, три. А вот Yeah, it doesn't matter what the sign, you come up Он with the говорит, sign у that вас works какие for знаки, у вас you. могут быть какие угодно знаки. Personally, да, но personally, все равно надо играть по знакам. Personally- Да, когда ловит игрока на второй. personally, if you put something on, make it subtle if you can. Because if I'm standing here, and then the coach goes, hey, Да, если- then they know something's on. Скажи, что у нас незаметно показывает. Well, Not like maybe like this, but Не зна- maybe signs, but then- Незаметно показывает. Тогда, может, мы их получим? Hey guys, Самый выход. listen. Remember what I mentioned as a coach, head coach, me, head Помните, я coach, что сказал, как главный head coach, тренер? head coach. We have what's called philosophy. У нас есть философия. There's not one way to do things. Говорит, нет какого-то одного способа, как You это as делать. the coach need to decide what works for your team. Говорит, это вы как тренер будете решать, что будет работать для вашей команды. We're showing you some examples. Он говорит, мы просто показываем примеры определенных вещей. It's not the only way. И это не, я не говорю, что это правильный There's способ. many ways to do it. Есть много способов. Remember, you just take the information, sometimes you use it, sometimes you Вы use просто something else. принимаете информацию, что-то вы используете, Okay. что-то нет, что-то вы делаете Good. по-своему. they can take charge. Other players need to be guided more. Он говорит, какие-то игроки будут сами все это делать. Каким-то игрокам надо все показывать, заставлять. An example. My pitcher's 11 years old, Говорит, okay? например, у меня как питчер 11-летний. They said, Они приготовились. if the catcher, my 11-year-old catcher, if he sees the runner on first, Если кетчер видит бегущего на первый, the lead is big, и то, что он отошел слишком далеко, he drops his glove. он, допустим, кладет If ловушку. he drops his glove, pitcher has to pick the first. Да, и как только кетчер положил ловушку, питчер сразу кидает на So первый. we're making our players make decisions. Он говорит, и так у нас игроки сами принимают And that's what решения. we're talking about here. Он говорит, и это примерно то, о чем мы говорим. So if I've got a guy on second and he's got a lead, Если у меня игрок на второй, и он отошел далеко, should the shortstop be quiet or should he? шорт-стоп должен быть тихим, или он должен Which делать one's какие-то better? звуки? Quiet. Ну, Quiet. он же должен... If I'm doing this and I'm the runner and the shortstop's making noise, I say, Да, он говорит, если я Спасибо. бегущий, а шорт-стоп делает какие-то Спасибо. звуки за мной, он говорит, мне это вообще хорошо, как бегущий. because now I know where he is. Он говорит, потому что я буду знать, во-первых, где шорт-стоп, и то, что он что-то хочет делать. Right? I know exactly where he is.
The element of surprise is what gets him out. Он говорит, нужен элемент как раз, ну, сюрприза, когда, чтобы его поймать, Right. чтобы он не знал об этом. А there is a question. Yes. But there is also a moment when you're just making some noise and you are just distracting the runner, and you will lose the moment when you leave the position to the second base. You can lose just the timing. If there's a shortstop behind me making noise, I'm grateful as a runner because I don't have to move. I know exactly where he is. No, I understand, but I don't know how to show it like this. Like you're doing like this, and you'll lose the moment when I'm start running. It's shortstop. В смысле потеряешь? Как только ты перестанешь Because he's хлопать, он значит, ты distracted. бежишь. He hears only my nose, like you know how I'm making some noise, and that's all. So here's how I would use noise. Here's how I use noise. Говорит, как вот здесь может быть ситуация, как я бы использовал. I'm not going to pick him off. Говорит, я не буду его... But I'll do this. And just tell my pitcher, right? All I'll do is Говорит, make я a hard покажу break. питчеру, бросай, но я просто сделаю этот шум, чтобы он Now, отвлечь. if the runner does this, what does the pitcher do? Hey, pitches. Ну да, он говорит, если бегущий будет это здесь, что питчер будет делать? Он просто будет бросать. Real quick, two things about the pitcher and picking. Он говорит, еще вещи о питчере и его... There are two moves, basic moves that a pitcher will do with the runner. Он Try to говорит, pick есть him off. два движения, которые питчер будет делать с бегущим. The first is the inside move, Первое это, ну да, движение. and the other is the spin move. Ну да, второе это разворот. Which one is to try to pick off the runner to get the out? Какое из этих двух движений делается для того, чтобы поймать его и сделать аут? Which one? Какое из двух? Оба. Both, but really, which one is the one we're trying to Какой pick именно off? один, который вот лучше всего работает? It's not often you get to pick a guy off like that. Он говорит, это очень, ну, не так часто происходит, когда вы сможете... Sometimes сделать you аут, do. в эту сторону. Sometimes you do, but Иногда это можно сделать. that's usually with really aggressive runners. Он говорит, это обычно с агрессивными бегущими, которые отошли до него. The spin move Он говорит, ну, на развороте, is usually when you know you're trying to pick off. это вот реально та ситуация, когда вы хотите сделать аут. So if your coach calls a pick play Поэтому если вам тренер говорит делать аут, and you're the pitcher, и вы питчер, you don't use the inside move for that. вы на внутреннюю сторону не разворачиваете. If you have a pick play, То есть, если вам сказали сделать аут на второй, you want to use the spin move. вам лучше развернуться. Why do you use the inside move then? Зачем вы тогда используете разворот во внутреннюю сторону? To keep him under second base. So if you have a runner that once the guy lifts is really aggressive, Ну да, если у вас бегущий, который уже как только вы подняли ногу, он сразу... yeah, так maybe you бежать, want to do an inside move there. Тогда да, вы вызываете внутреннюю сторону. What начинаете else? смотреть, What else? что еще может быть. Why else do you use an inside move? Для чего еще можно сделать разворот во внутреннюю сторону? I'll give you a hint. It doesn't have anything to do with the runner. И это уже не... I do the inside move, and my whole team is looking where? Когда я в эту сторону разворачиваюсь, куда смотрит вся моя команда? Where is my team looking when I do this? Когда я это делаю, куда вся моя команда смотрит? Home. Why? Дом, да. To see what the top hand of the batter is doing. Чтобы посмотреть, что делает верхняя рука бьющая. So sometimes when I lift, the batter will go here and then, because he doesn't want to show bunt too early. Да, потому что он не хочет, бьющий не хочет показать. So that helps us to create our response of team defense. Поэтому у нас есть какой-то ответ на, как защита на эти ситуации. Make sense? Понятно? All right. Okay? I'm gonna go one thing and then we'll go to the other one. Okay, move this side. Well, we got a question real quick. Oh, sorry. Can you show me please when you turn to back? I want to how works your arms. Good question. So if I, just like at first,
if I'm really trying to pick somebody off, Если я пытаюсь аут сделать, I'm going to spin move and go. All I'm trying to do is take my hand, set here, and then move my feet. все, что я пытаюсь сделать, это My arm is in a good руку throwing и просто position. прокрутиться. So I'm set here, boom. I don't want to come down. Я не хочу начинать делать полностью движение. Good question. Same thing with a pick at first base. То же самое I'm на really первой trying to базе. pick. Here. Right? I don't want to. It's too slow. Good question. Yeah, sorry. Go ahead, coach. Yeah, this side, this side. Come here, come here, come here, come here. This way, this way. This side here. Good job. Understand English, good. Okay, no, this side, this side, this side. This side, this side, this side. There you go. One. Come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here. Тебя опять использую. One. Daniel, come here. Come here. Right, look, this side, this side, this side. Данил, не перетренируйся. Okay, so the coach has told you second base what you're doing, right? Вам тренер сказал на второй базе, что делать. Then in practice, И на тренировке you have to create a situation. вы должны создавать какие-то ситуации, чтобы тренировать. Okay? This might be one situation. Это может быть одна ситуация. There might be another situation going on first base. Там может быть на первой базе другая ситуация. Could be another situation, another part of the field. А в других частях поля тоже могут быть какие-то ситуации. You can practice the same situation Вы можете отпрактиковать эту in ситуацию 3 different в locations. 3 разных локациях. Okay? You just set up the infield different areas. Он говорит, вы просто делаете инфилд в разных частях поля. First, you begin by rolling the ball. Первое, вы просто роллинг кидаете. They have to make a decision. Let me have. И они принимают решение. Over there? Yeah, go with him. Yeah. Does somebody have a glove? Ловушки есть? Glove? No, okay. Move the cameras over. Move the camera over. I need somebody here with glove. А, вон там нужно тоже с ловушкой. With glove. Stay right there with glove. Да, одень ловушку. So we're going to create the situation. You're the shortstop. Okay? Я создаю ситуацию. Ты шорт-стоп. All you have to do is home plate's right there. Да, там дом. No, you're the runner. You're the runner. Okay? When he's finished, you run. You go Потом вы меняете. You're shortstop. А вы шорт-стоп. So there are the third base. That's third base. So, how many bases are taken, how many outs? Okay, don't worry. Не важно. Nobody out. Okay? Nobody out. 0. All right. With 2 outs, what's the runner doing? С двумя аутами что ведущий будет делать? Yeah, he's going. Everything, right? So, no outs Так что 0 or 1 out. Или 1 Okay? I'm going to roll the ball. You guys have to make a decision. Он говорит, я буду кидать мяч, а Let's вы talk about принимаете how it решение, goes. что делать. Ready? Готово? Good. That's okay. Yeah. Throw it. Now, short distance, right? Move back a little bit more. No. My third baseman. Да, ты на третьей базе, а третий на дальше. Third baseman. Данил, ты прям таким бегешь, мяч кидаешь. Anything you want. I got one more thing to show you. Ready? Голову засадит быстро. Yeah. Why am I doing this? Hey, why? А почему я так Why? сейчас сделал? Почему я не бросил? Why did I not roll it? Well, the pitcher, the hitter didn't hit the ball, Он говорит, отбивающий просто не отбил, допустим. right? The hitter did not hit. Отбивающий не отбил, и все. Or maybe pickoff, right? Now,
What can I do to make this situation more realistic? Что я могу сделать, чтобы добавить сделать эту ситуацию более реалистичной? I could put a picture, Я могу поставить реального питчера. but maybe you don't want to put a picture right away. Но, может быть, вы не хотите сразу ставить питчер. They're not ready for that. Они еще не готовы к этому. First work this. Сначала это. Ready? обхват. Here we go. Move back, move back. No, yeah, because I can't see. There you go, right? Ah, no, no. Okay, good, good. Whoa, 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 whoa. Good. Problem. Why? Проблема. Почему была проблема? I feel the ball. This? No, I feel the ball. I'm going that way. But make the play. Do it. Do the play. Finish it. Yeah, go ahead. Understand? Always finish. Play real. Ready. Hey, what happened? Players make decisions, but you have to practice the decisions, and they can't be the same decision. Он говорит, здесь игроки They принимают cannot know what's happening. Create. Ready. Good. Sometimes. Hey. Depending on the hop. If it's a one hopper, в зависимости от отскока, если там один отскок был, look. смотрите, Okay. где второй. See the lead. Maybe he has long lead. Boom. Nail him. То есть смотрите, насколько он отошел, может быть, его нужно поймать и сделать аут. Come on. Come on. Throw it. Yeah. Да, кидай и другой. Hey. Maybe not this. Boom. Here, something. Depend. Boom. Get him. Fast. I think I broke my hip. Yeah, there we go. Good lead. Good job. Good job. Let's go. Не лови. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Okay. Good. Good. Yeah, throw ball. Okay, now, beat a pitcher. And then pitch home. No ball. Pitcher. Ready? You already told them what to do. Okay. Getting a secondary lead. Yeah, but you told them where the ball's hit. If it's at them or behind them. No, we haven't. Oh, I'm sorry. Tell them. Would you tell them? Yeah, my fault. My fault. I thought you said that. Well, as the base runner, Darn. you know what the defense is, Hey, this goes back to. This is perfect. and we're talking about all the ways we can advance to third on hits. Мы говорим, как нам добежать до второй базы наиболее лучшим способом. So what this drill is teaching us is when should we go and when should we not Это go. упражнение нас учит, когда нам стоит бежать, и когда нам не стоит бежать. That's why I want to know every time where this shortstop is. Поэтому я всегда хочу знать, где находится шорт-стоп, Because anytime the shortstop has to go to his glove side, потому что каждый раз, когда шорт-стоп идет в сторону ловушки, I have an opportunity to get to third. у меня есть возможность бежать к третьей. I also want to know where the third baseman is. Я также хочу знать, где игрок третьей базы. Because a ground ball hit between the shortstop and third, if the third baseman goes for it and he's playing deep, I can get by И он говорит, and если get to граундбол third. как раз таки между третьей базой и шорт-стопом, и он бежит, чтобы поймать этот граундбол, он говорит, я как раз могу побежать и спокойно взять третью базу. There can also be short hits where the third baseman has to go in Он to говорит, get а it. иногда, говорит, может быть короткий удар, когда ты игрок третьей базы должен бежать на мяч. И я тоже могу пойти и украсть And эту the базу. base runner can get to third. The easy play is the ground ball to the second base side. But we want to make sure it gets past the pitcher. So all of these different situations, you as a coach can just do, just like what Coach Caliendo was doing when he was testing the base runner. Oh, in the air, I need to Он read it, говорит, get можно back. как тренерам создавать все эти разные ситуации, то есть тренер просто создает эти разные ситуации, и игрок должен определять, что он делает в данный момент. But the more you practice this, the more it'll become natural in a game, and that transfer will happen. Он And you'll говорит, ну see и them чем make больше вы good эти decisions. разные ситуации практикуете, вот таких тренировок, тем им легче будет во время игры принимать решения. And think
you keep working to it. It's almost as live as possible. И пытайтесь это сделать, ну, как можно более So, живым способом. what I do, Таким, как он был бы реально. then I have a pitcher with the ball. То есть сначала просто Batter. потом у нас питчер с мячом. We pitch. Okay? Кидает. Then I toss ball underhand. А я мяч подбрасываю в ход. Hitter hits that way. So I have a real hitter hitting ground balls. Если у меня есть уже реально отбивающий, я ему подбрасываю, и он просто отбивает. And let the situation create itself. И ситуация, она сама по себе. Okay, one more. It's also good to move the defense around as well, so the base runner has to focus. Where's the defense at? И иногда хорошо передвигать как раз игроков защиты, чтобы бегущий тоже постоянно смотрел, где Okay. находится. In Coach Seidler's terminology, this is the distractor, organizational, discipline, something. Okay. This is just to distract the runners. Он говорит, это просто чтобы отвлечь бегущего. Okay? They're going to feel the ground ball. Они увидят правый гол. They're going to throw the ball here. Okay? Будете мяч ему бегать. So watch. Yeah. All you're going to do is here, roll the. Okay, he's going to feel it, right? I'm the runner. Now, it's not a situation. This isn't a situation. It's just a drill. Это уже говорит, не ситуация, это просто упражнение, To distract the runner. чтобы отвлекать бегущего. Roll it slow. Go. Okay? And then you throw it first. Throw. Throw. Okay? Distracting drill. Он говорит, это просто упражнение Once отвлечения. you do that, then you go to that line. Как это сделать? You go to this line. Вместо очков сюда. Okay, ready? It's gonna go. Ready? No, but try to be where the ball is. The runner? Yeah. You might jump over the ball. You might wait and jump over the ball. То есть как бегущий надо просто ждать, когда склонит в сторону. Надо He's doing nothing. Ball. Good. Good. Yeah. Get creative. Ready. Now remember, you cannot touch the ball, right? Or the defender. So you gotta be careful with what to do. Because the defender has it right away. Yeah. So infielder, go get ball. If the runner hits you, he's out. The runner, go get the ball. The fielder. Идти на мяч. So I'll be the fielder, somebody else is the runner. So if I'm the shortstop, I see the ball, Oh, yay. If you get it, tag him. Also tag. Шутер поймал, он может сразу его отставить. tag him, or if he runs into me, out. A couple more. Ready? I want them to get a little creative. Yeah, maybe, but keep coming. Don't stop when you feel. Here's another one thing. Just another thing that you can do to work on something, here you keep rolling, is put one of your other middle infielders or players at the bucket. Вы можете еще добавить во время этой... So after he fields it, he's gonna toss it back at me, at my chest, and I'm trying to redirect the ball back into the bucket. Инфильтр будет, шорстстоп будет дать ему просто в ловушку, а он сразу играет. Tag him. Good job. Very good. Good. Oh! Out! Out of the line, right? Out? Yeah, because too far. Good. Good. Okay? Okay. We go third base. Good. Questions? Все вопросы есть какие-нибудь? No? Create the situation. То есть это просто ситуация и упражнение.
Yes, third base. Теперь All right. третья база. I know, but I want to do it out loud here where we Third base. Теперь третья база. You guys understand it. You guys know it, so we'll go through quickly. Он говорит, вы, в принципе, много знаете про третью базу, поэтому мы быстренько просто пройдемся. But a couple of quick reminders. Просто пару напоминаний. When I take my lead, I want to be in foul territory. Okay? We have to teach this to our pro guys every time. То есть, говорит, когда я хочу отходить от базы, я должен быть за линией пола. Because Он говорит, мы иногда даже профессионалов этому учим, потому что они иногда могут не так делать. A lot of times they like staying in the dirt. Да, иногда они нравятся, ну, And they go down the third base line, and then all of a sudden they're on the line, and the ball comes back and it hits them, ну да, иногда они стоят на линии, и мяч может вообще в них попасть. and they're out. И у них они в ауте, все. So we need to take a lead in the grass. Поэтому мы In foul territory. отходим уже на траву. How far off do we make our lead at third base? Как далеко мы отходим на третьей базе? Does anybody have a gauge for how far off we should take it? У кого-нибудь есть какой-то метод, насколько нужно отходить? The same length as a third baseman, correct? Absolutely. How far off is a third baseman? So, really, we can go as far. If the third baseman's way off, I can get a little Да, bit если further третий off. третий баз даже еще дальше стоит, я, в принципе, тоже могу еще дальше отойти. But I don't need to be super far Он off. говорит, ну мне, в принципе, не нужно так прям далеко куда-то отходить. Before I get to the situations with contact or regular, I want to show the feet work. Он говорит, до того, как я буду говорить о контакте или просто о регулярных ситуациях, я хочу поговорить о ногах. My main goal is when that ball is crossing home plate, I want to be in an athletic position parallel to the baseline. Он говорит, когда мяч коснулся биты, он говорит, я хочу быть, чтобы моя грудь была параллельно линии. That way, I can either go towards the plate on a swing and a hit, or if it's a miss or a ball, I can get В back. этом случае я могу либо побежать просто в эту сторону, либо вернуться обратно. Okay? So what we teach is reading the pitcher, going into his windup. I go right, left, right, and that last step should be when that ball is crossing home Да, он plate. говорит, когда я считаю питчера, он говорит, я делаю 3 вот этих шага, и потом, когда уже мяч летит, я уже готов. То есть стою в позиции. I'm reading. Right, left, right. Oh, it's a ball. Boom. Coming back. Now, do I have to hustle back to third base every single time? Он говорит, мне всегда надо возвращаться вот так вот обратно к третьей базе. No, because if the third baseman's not there, Он говорит, если игрока right, третьей базы там left, нет, я могу right, не возвращаться. I peek. Where's the Я third смотрю baseman сразу, at? где Oh, he's третья still база, far away. он там Okay, стоит. I don't need to rush. Всё. You're gonna throw. Oh, the catcher's pump fake. I don't care. There's nobody here. Ну да, он Right? говорит, даже если кетчер начинает, он говорит, я знаю, где игрок третьей базы, мне может не возвращаться. But creating the habit of 1, 2, 3, and then always coming back in. Он говорит, но лучше создавать эту привычку, когда вы делаете эти шаги, а потом возвращаетесь обратно. If they decide to try and pick me off, Потому что если они хотят вас поймать и сделать аут, should I go back to the base standing up, or should I dive back to the base? он говорит, мне нужно бежать до базы или пытаться сделать слайд. Slide, right? Some people say run, some people say slide. Okay. Our natural instinct is to slide. Он говорит, ну инстинкт нам говорит, что лучше слайд. But what if you stay up and you block the ball and you block the defender and now it hits you and it goes off towards the dugout? Is that ouchie worth scoring a little bit of a run? Попасть просто вам в спину. Yeah, we got ice. We'll get some ice on it. You'll be okay. Мяч может попасть в спину и будет больно. У нас есть лед, в принципе, но But if he's going to try to pick me off, I'm still going in. I'm looking right where that guy is. I'm going in, standing up. Now, the catcher might do it on purpose just to pummel the guy because he doesn't like the runner too. да, кетчер иногда могут специально пытать бегущего. A lot of times, you're either going to go on contact or you're going to see the ball through. When will you go on contact? Usually when the infield is in and we really want to try and score this run. So on contact is
on a swing, when the hitter goes to swing, I'm going no matter what. Да, он говорит, ну, то есть мы ищем момент, когда контакт не бьет мяч, и мы в этот момент начинаем просто бежать. So this is not a situation usually with 0 outs. Он говорит, это, понятное дело, не ситуация не с нуля, Or 2 outs. аутами или двумя аутами. This is usually a situation with only 1 Это out. обычная ситуация с одним аутом. They bring the infield in, Потому что у них инфилдеры становятся and the ближе. coach will tell me, hey, go on contact here. Тренер говорит, как только контакт с битвой произошел, иди. I'm willing to take that chance that you're going to beat the throw home, and that runner, if you end up getting in a rundown, that other runner can get to second. Ну да, если у вас будет даже загон появится, то другой бегущий, он хотя бы успеет побежать, может быть, даже на второй. So now the anticipation of contact means 1, 2, 3. I'm more squared up Поэтому теперь ваше towards the предугадывание plate. того, что он будет делать, ну, оно как бы вот действует. Okay? So I'm guessing he's going to make contact because I want Я to have a good предугадываю jump. то, что сейчас будет контакт, и я вот готов бежать. We have to be careful because a good manager on the other team will see that you're trying to go on contact. И также, ну, мы должны понимать, что, в принципе, защита, они тоже не глупые, они будут понимать, что вы тут пытаетесь сделать, что на контакте вы сразу же побежите. And now he might do a pitch out and look to back pick you and get you Сейчас out. он может, да, просто кинуть кетчеру и, ну, попытаться вас поймать. But we do not need a far lead if we're going on contact, really. So we can actually shorten up our lead. We don't need to be super far off. Нам не нужно быть так далеко, если мы даже и ждем этот контакт с битвой. I can get a decent walking lead, boom, and then go. So have a feel for the third baseman, have a feel for the situation. Он говорит, то есть, ну, пусть у вас будет чувство, где находится игрок третьей базы, пусть у вас будет чувство, в какой ситуации вы именно находитесь. If it is not a go on contact play, you should never be out on a double play, line drive, or even a back pick. Because we're going to see the ball through every single time, and you're going to be able to walk home. So we do not need to get a big lead at third when we're seeing the ball through. То есть он говорит, в принципе, вы, ну, не обязательно, да, отходить так далеко, потому что при любой ситуации, когда бьющий отбил дабл или просто мяч пролетел куда-то далеко хитом, он говорит, у вас будет достаточно времени просто побежать. This also gives us time to get back on a sac fly. One thing on a tag up, every time the ball is in fair territory, we tag up with our left foot. So we are looking back into the Если, field. допустим, отбил fly-out, ну, fly, зону, We're in мы a- просто ждем на базе с левой ногой на ней, потому что мы можем видеть. We're in a base running position and a runner's position. And I decide when to go as soon as he makes that catch. Да, и как только он поймал, я сразу принимаю решение бежать. I'm not listening for the coach because Я the не coach слушаю could be тренера, a little bit off. потому что он может быть немного поздно на это. I'm going to watch where it is. As Я soon сам as he makes смотрю. that catch, И как только он поймал, я сразу стартую. now I'm going. But I've done my homework as well. I know how strong their arms are. Он говорит, ну я также знаю, как у них сильные, какие у них бывают сильные руки. So that decision, if the ball isn't very deep Он говорит, я знаю, что если мяч не совсем там глубоко и далеко, and the outfielder maybe doesn't have a very strong arm, или я знаю, что у филдера не такая сильная and рука, I'm a little bit faster, а я быстрее бегу, I'm going to take that chance and go. я возьму риск и побегу. The only time I would go with my right foot on the inside part of the bag Только в одном случае я побегу с правой ноги, is if it's a foul ball in foul territory down а left если field. это фаул с другой стороны. Because if I'm sitting here trying to go back, Потому что, да, если я стою на левой ноге, и пытаюсь not an там athletic смотреть, position. это уже не очень удобно. also, anytime there's a foul ball, fly ball hit, we should be tagging up. We should be tagging up. Every time. First base, second base, or third base. Да, и Less than 2 outs, foul ball. Да, и когда у вас меньше двух аутов, фаул-бол, на всех базах, неважно какой базе, нам нужно вернуться на базу и просто стоять. Sometimes we see base runners just going like, oh, it's a foul ball. You never know if a guy gets to it and catches it, and we're able to make that tag. So always being heads Да, он up. говорит, иногда игроки просто идут спокойно, это фаул-бол, но его могут поймать и сразу кинуть. Any other questions on third base moves? Есть еще какие-то вопросы по третьей базе?
Or Darian, anything else that I've missed? No, that's pretty comprehensive. I mean, remember, you're at third base. You're 90 feet away from home. We need you to be a smart base runner so you can score. То есть помните, то, что вы на третьей базе, вы очень близко уже к дому, поэтому просто надо по-умному все распределить и просто занести очко в дом. Any questions about third base? Good. Вопросы по третьей базе? All right, so what I want to do is I think it's really fun to play modified games with your players. Мне кажется, что иногда это хорошо играть в такие модифицированные игры с игроками. So what I want to do is I want to show you two different modified games that I play with our kids. Я вам хочу показать две игры, которые я играю со своими детьми. The first one is something that we do with the really young kids. Первое, то, что мы делаем с очень маленькими детьми. So for the coaches that are here that have the really little То kids, есть для тренеров, у которых есть реально маленькие дети, this game is a really good game for them. эта игра, вот она очень хорошая. And you're going to work on all the skills that we use in baseball, То есть вы будете отрабатывать как раз все навыки, которые нужны в бейсболе. but make the rules really easy for them to understand. Но эти правила делайте очень легкие, чтобы они просто их понимали. So, this first game is called Bird Dogs. Первая игра называется «Птицы-собаки». Third, second, first. I'm just demonstrating on a smaller scale so we can see this. But normally you would do it on a normal Ну да, baseball он просто field. поставил их, чтобы мы здесь видели, а так это на полном размере обычно делается. Here's how it works. Here's the setup. You have home plate. Есть дом, You can use a tee, то есть можно подставку or использовать, you can flip или можете or toss. подбрасывать, And there's nobody in the field. и никого нет в поле. The offense is lined up, guy on the tee that's hitting. Everybody else is somewhere near the dugout. То есть все остальные в дагауте, и один какой-то игрок отбивает. Everybody bats, and then you switch to defense. То есть каждый отбивает, и потом все играют в защиту. So you play for outs, but they don't matter. То есть вы играете на ауты, но они ничего не значат. The defense is split in half. So give me you5 and you6. То есть вы играете на игры шестеро. Oh, I'm using you a lot today. You're getting a lot of workout in. So 1, 2, 3, stand on third. Трое на третий. 2, 3, stand on first. So the defense is split in half. One person at a time at first base, the other two back. Да, по одному стоите на базе. One person at third, the other two back. So the person at home hits the ball. Игрок в доме, он отбивает мячи. Okay? Wherever it goes, he hits the ball that way. Just hold on one second. Sometimes it'll go into the outfield, sometimes it'll stay on the infield. Иногда мяч будет в инфилд, These are little иногда в kids. аутфилд улетит. What's important is that he, because it's on this side of the base, anything to the left side of second, Все, что находится теперь с левой стороны от второй the базы, defender on third has to go get the ball. то есть защитник на третий должен побежать. Okay? Hey there. We're trying to get him. This guy's gonna go cover second base. Видите, как побежишь на вторую базу. We don't have cones, but these you should use cones Вы используете бонусы. because the runner at home is trying to run to first base and through the cones before that defender throws the ball to him at second base. То есть, да, бегущий должен пробежать через первую базу, через конусы до того, как ты кинул ему на вторую базу. So it's a really simple drill. То есть If это, he gets through the cones before the ball gets to second, they score a point or a run. If the defense gets them, he's out. So we're teaching the concepts: safe, out, run, no run, communication, right? So next guy up. yeah, can you like got it? We're teaching safe and out,
То есть мы в данной ситуации тренируем, у нас сейф или не сейф. We're teaching communication. Мы также тренируем в данный момент коммуникацию между игроками. If the ball goes up the middle, Если мяч летит в середину, he might say, I got the ball, you get the bag. игрок должен кричать, то есть как кто бежит за мячом, а кто стоит на базе. Right? А если правую зону, значит мы бежим. Well, I'll show them walk. Live is too far away, yeah. So, for example, there's the two cones. Вот, например, I'm the batter. два конуса. I'm я gonna run, открываюсь. and you guys gotta figure it out, right? Who's up? You're up. You're up. Okay, ready? Давай, давай. Out. Good. Next guy up. Next guy up. Next guy from the team's up. Here you go. Теперь ты, He's up. следующий игрок. Put it up the middle and make them communicate. Not too crazy far. Без полка. So he's out. He didn't go through the cones. Didn't go through the cones. You have to tell them you don't score unless you go through the cones because they're little kids. То есть они должны пробежать через конусы. Вы им должны говорить, что они через конусы должны. So we don't want there to be a play where I'm running into somebody or I get hit in the face. Я не хочу, чтобы они бежали на игроков, которые будут стоять на второй базе, чтобы они не травмировались. Они We должны бежать take на конусы. contact or the base out of it. Score through the cones. Next guy up. Right? And also, sorry, if the ball, roll it so it's like right here. Okay? If the ball gets here and I'm on defense, I can't go out. То есть если, да, если я игрок защиты, а мяч прямо в глаза, то я не могу так сделать. I have to get the ball Мне надо сначала взять мяч, and I have to throw it to my partner. You have to include both people. то есть нужно, чтобы обязательно оба участвовали. Okay? You're up. Out! Fly balls don't matter. We're not teaching that Ну yet. да, как флайбол ничего не значит, что мы We сейчас want не them to учим. communicate. That's a great question. Okay, so we want them moving, we want them playing catch. То есть мы хотим, чтобы они просто двигались и перебрасывали. Next guy up. Браво. Oh, these guys are good. Members, hey, Well, what? through the cones. Конус, Through the должен cones, побежать. right? Cones. Okay, so that's a really simple game. And you know, remember, you're doing it on the actual field. And they're hitting. Это, говорит, просто обычное упражнение, и помните, что это мы делаем на настоящем поле, то есть не на такой маленькой, а в реальных ситуациях. Once everybody hits, switch. И когда все уже отбили, мы их меняем местами. It's a really simple game. Это просто простая игра. If that becomes too easy for them, Если это становится слишком легко для них, we go on to the next iteration, which is still the same setup. мы уже идем к тому, что все такая же позиция, все так же. Except we put the defense in positions on the field. Но теперь мы ставим защиту уже в позиции, как они обычно в игре бы стояли. Now, everybody bats and switch. That's the same. То есть так они отбивают, ловят, потом они меняются местами. We call this doubles. Мы это называем дабл. And it's a really good game for little kids that can do bird dogs really easy. И это хорошо для маленьких детей, то что они приучаются к этим навыкам. In this game, the defense go in the field. Defense go in the field. Теперь защита идет в поле. Go in the field. Position. We're playing a game. Как будто как в игре. Defense, everybody in the field. You're in the field. Okay? The offense, the goal is to run through the cones and score a run. Задача нападения сейчас заработать очко. The defense has to, when I hit the ball, they have to make 3 throws, А защита теперь, когда поймают мяч, должны сделать 3 броска. overhand throws, before I get through the cones. До того, как он
пробежит через комнату. And the last throw has to go to second base. Последний бросок должен быть на вторую базу. Okay? Должно So I'll быть show you what this looks like. Ready? Three passes. I scored. Whoa. Next up. If it's a fly ball, we still play. You still have to go to second, or it's just 3 passes to anywhere. 3 passes to anywhere, and the last one is at second base. So 1, 2, 3. If that's too easy for them, then do 4. То есть, если это для них слишком непрофессионально, But it has to be overhand toss, но это должно быть сбрасывать. right? You can't just go do the ball. It has to be a different person every time, and I can't just go То есть, это должны быть разные люди всегда. 1, Нельзя делать вот 2, 3. Ah, no. Has to be a different person every time, right? And you can't just underhand toss. You have to throw it. Должны именно бросить. All right, go ahead. У вас Safe. Only 2. 1 and 2. Next up. Who's up? Safe. Also, he would if he catches that ball, is he out or safe? если ты поймал мяч, If he catches the ball at third, safe. Because he already touched the ball. So other people. Now, ну да, то есть он не можешь кинуть обратно. Надо один раз сорвал. А кто-то выходит, третий получает. Если у вас 2, третий с этой стороны выходит. so now we're working on communication. Сейчас мы работаем как раз над коммуникацией. You come to the base, I get the ball, То есть вы we're говорите, кто talking. бежит на мяч, кто бежит на базу. We're working on throwing and catching, Мы отрабатываем как раз ловлю, base running, бег по базу, and it's fun, и это весело. right? It's fun. We're working on the key concepts of the game, То есть мы отрабатываем ключевые моменты игры. and it's not super complicated. И ничего, в принципе, сложного нет. One last thing. Последнее. After every batter, После каждого бьющего defense has to change positions. защита должна меняться местами. You can't stay in the same position. Вы не можете стоять постоянно в одном и том же месте. Last game, simple game. Последняя игра. Last game. If bird dogs is too easy, Если эта игра слишком легкая, if doubles is too easy, если даблс предыдущая игра тоже слишком легкая для них, now we do something everybody loves, мы теперь делаем то, что все любят. home runs. Хомран. Okay? Same setup as doubles, except the cones aren't at second, the cones are near home plate. Ну теперь то же самое, только полностью не в второй, а в доме. Okay? Условно. I hit the ball and I run a home run. То есть я отбиваю мяч, и я бегу как прикольно. If I get through the cones before the defense completes their task, Если я добегу до дома, до того, как защита сделает упражнение, I score a run. I score a point. Get a я run. заработал очко, как хомран. Okay? The defense's job is when I hit the ball, you have to go to the base. You have to go to a base. You have to throw it. Somebody has to cover home. Кто-то должен добежать. Somebody out here. We don't have any defense there. Somebody cover home. Защитник, кто-то должен сейчас Somebody бежать cover на the третий, base. на первый дом, You have to throw it to every bag и ты должен кинуть на каждую базу. before I get home. And it doesn't matter in what order. То есть можно идти рандомно кидать, главное, чтобы
7-4. Doesn't matter. You can go here, here, there to there. As long as you get it to every bag before I get to the cones. Аут будет в том случае, если вы 4 паса сделаете вверх. Right, so let's try it. Let's try Кто it. успеет побежать, встать и перебросить. Ouch, great job. Okay, and on the bigger field, this is a lot of fun. Он говорит, и на- ну, It's a lot of fun. Next up, who's up? Придется отрабатывать это сложнее намного. Now, hey, we just did a run. So now we got to switch on defense. You can't stay in the same spot. То есть теперь да, Gotta switch. Have to switch. Can't stay the same. то есть после каждого бега Home run. Go ahead. Yeah. And your kids, if that happens, they got to go get the ball. если это Remember, произойдет, они должны бежать за мячом, потому что это может произойти. unless it's over the fence, they have to get the ball Он говорит, если это только нереальный прям хомран, and they have to finish the play. они должны взять и закончить игру. They have to throw it to every bag, even if the guy is long time safe. Он говорит, они должны кинуть на каждую базу, даже если все уже понимают, что это сейф, это очень много. So now we're teaching that you have to finish the play on defense, no matter what. Он говорит, мы так как мы учим заканчивать игру в защите, неважно, что вообще происходит. Okay? All right, one more. You're up. One more. Hey, you get it to first. There you go. Okay, and on a big field, this is a lot of fun. The kids love it. It's a great На game. большом поле, понятное дело, это более интереснее. We're working on communication. We're working on base running. We're working conditioning. Бег по базам, пасы, наступ. Everybody hits, and then you switch. Все отбивают, потом они меняются местами. If you get advanced kids, now you can start to do 3 outs and switch. Если у вас, допустим, уже дети взрослые, то вы можете сделать 3 аута и потом меняться местами. Any questions? Вопросы есть? All right, I'll talk about more advanced games that we do with guys in a little bit. For now, Okay, come on over here. Right here. Right here. Right here. Поменялись местами. Yeah. I need just this area. То есть, да. Yeah, part like the waves. There you go. The body more. Back, back. Okay. Daniel, come here. Okay, remember, coach talked about running through first base. То есть, помните, он говорил бег через первую базу. Right? Remember? Remember what to do, what the runner does, right? Помните, что бегущий делает, да? Now you have to create the situation. Сейчас вы создаете ситуацию. Because if you just practice running through first base, that's not enough. Потому что если вы просто будете тренировать бег через первую базу, этого недостаточно. So you create the situation by, they're the runners. То есть вы создаете ситуацию с бегущим. He's the first base, he's the first baseman. Он игрок первой базы, These guys are the umpires. они судьи. Okay? So, when I say go, you run. Когда I'm going to throw the ball. The runner has to make a decision according to the situation. бегущий должен принять решение в зависимости от ситуации. You have to make the call. Ну, а вы решите, вы принимаете From решение. running, you go to umpire. Umpire. Go to running. So give me one more. Okay, you ready?
Ready? Go. Okay, hey. Oh! Yeah, get into it. Here we go. Ready? Okay, you work. First baseman, we didn't do the first base. Don't start like this. You don't know where the ball's thrown Не yet. начинайте, говорит, вот так, потому что Start не знаете, в here какую сторону and мяч go. вам кинут. Okay? Go. Okay, stop. Good, but did he see baseball? Говорит, он видел мяч? Did you see baseball? Ты видел мяч? Okay. So why did you go? You see the throw. The throw. Good. Explain that to them. Tell them what you saw. So the runner has to make a decision if he sees the baseball. Stop, go. Right? Ready? Go. Ready, go. Hey, what's the problem? Why are you looking at the ball? Почему ты смотрел на мяч? No, I just looked at you. Yeah, no good. Yeah, but in game, are you looking at me? At you, I didn't hear the. Here. Go play catch. I'm teased. I'm just kidding. Hey, runners, real situation. Это реальная ситуация, давай. Ready, go. Good. Go. Good. Go. Safe! Oh, you. Hey, see the ball first. Safe. See it? And then wait. Yeah, but wait. Don't make the call fast. Wait. See it? Out. Okay. Ready. Go. Go. So create the situation. Создавайте разные ситуации. If I see the ball, move, catch, two hands, look, okay? Tag, look. Go. Good, go. Go. Oh, almost good. Okay, so now from there, what do you? This is easy, Это легко, в принципе. not for the runner, Не для бегущего, defense, для защиты. for you as the coach. И для тренера тоже. What do you do different now Что можно to немного make it more по-другому сделать? realistic? Более реалистично. Yeah. Hit the ball to third baseman, Да, отбивать мяч на третью базу. shortstop, second base. Второму базу. Always have runners То есть пусть у вас постоянно будут бегущие, to create pressure. чтобы создавать давление для них. Don't just take ground balls only. То есть не бейте просто граундбол, а Okay? All right. Come here for a second. Come here. Just a little. Right there. Okay, now. Most plays, most games, the majority of the plays большинство игр, большинство ситуаций, которые происходят в игре, are going to be with runner on first будут либо с бегущим на первый, and runner on second. бегущим на второй. So you've got to practice a lot situations. Поэтому вам нужно практиковать очень много ситуаций именно с этими двумя. Okay, another one. Go ahead and move that way. Give me first base over here. Runners. I need one batter. Can you give bucket baseball somebody? Baseballs?
Okay, yeah. I need picture. Picture. Daniel, Peter. I need runner. No, Daniel, first base, running. Running. Vladimir, running. Yeah, you're gonna throw. Glove, I need glove. One more glove. Glove. Ловушка есть. Catcher. Somebody catch. No? Catch. Okay, we're going to create the situation. Man at first. Okay, so he's the pitcher. Wait. Don't look at me. You're the pitcher. We got your first baseman, right? On the base. Okay. No, first baseman. So you're going to look at him, right? If you want to throw to first, throw to first. If not, you throw home. Stop! Second base. Okay, one out. We're just going to create situations. One out. Go ahead. Okay, runner on first. Pitcher, go. Where are we going? Good, tag. First base, right? Runner on first base, hold the runner. Good, hey! Yeah. You're running down first. You're running. Yeah. Ready? Hey! My runner at first. One out. Where was the ball? In the air. Are you going? No. Runner at first. Get off the line. Out. Move. Back. Hey! Out. Terrible. Ready. Good job. There you go, good. Yeah, read the play. Ready. Good. Ball. One out. Good, okay. Good job. Okay, bring it in. So, you created situation because most of the plays happen at first base. Вы создали ситуацию, потому что большинство игр как раз происходит на первой базе. Many plays happen at second base. Также много моментов происходит на второй базе. So, you can hit ground balls all day Вы можете отбивать граунд-болы весь день. and make them throw to first. И сделать так, чтобы они бросали на первую. After a while, you're wasting your time. Но после какого-то времени вы просто тратите время. Because if you don't create situations with real runners, real situations, let them make mistakes, Потому что если вы не делаете ситуации, когда, это какие-то игровые ситуации, они разные, и чтобы они сами принимали решение, бегут ли они или they're not возвращаются. going to get any better. Они не будут лучше. So remember, always start small, rolling the ball, То есть мы начали с малого просто катать, work your way back to coach hitting, потом отошли, чтобы тренер уже отбивал, and then if you could do it live, that's the best. потом уже обычный лайв делаем в жизни. But you know, someone said I only have 2-hour practice, И кто-то сказал, что да, есть 2 часа всего на тренировку, and I have to decide what to do. и нужно как раз решить, что делать. So you have to look at your team and decide what their weaknesses are. Он говорит, нужно посмотреть на вашу команду и решить, где у них слабые места. We know pitching and catching is number one. Pitcher throwing to catcher, number one. Мы знаем, что
ну, питчер и кетчер это вот номер один проблема у многих. We know there's a lot of plays at first base. Мы знаем, что игры, как, ну, большинство игр происходит на первой базе, And we know there's a lot of plays with runners at second going to third. и также с бегущими с второй базы бегущими, ну, бегают на третью. So you have to decide which situations you're going to practice. And the more you practice them live, not once, not twice, you might have to do this 4 months. И чем больше вы, ну, тренируете эти реальные моменты, вам, может быть, придется над ними работать там 4 месяца. And lastly, when you set your schedule, go to the last day of practice. И когда вы сделали свое расписание, посмотрите на последний день тренировок. If you have 30 practices Если у вас 30 тренировок, например, or 10, или 10, I don't know, everybody's different. Go to the last one смотрите на последнюю and тренировку work your way backwards. и работайте с конца. But during a practice, if you have a plan, Но на тренировке, если у вас есть план, that plan could change during the practice. этот план может меняться прямо в течение тренировки. Maybe they're just not doing good right now. Может быть, у них сейчас просто что-то не получается. There's no reason to keep doing it then. Это не значит, что вы должны просто по Go плану. to the идти, next если у них thing. что-то не получается. Можно просто пойти Come back дальше, the next сделать day что-то другое. and start the other one again. Начать что-то новое, а потом, может быть, вернуться к старому. Okay? And there is no perfect practice organization system. И нет какой-то организационной системы идеальной тренировки. There's a guideline. Нет какого-то гида, такого руководства. Ultimately, you have to decide. То есть это вы просто решаете. And it's real simple. И это легко. If your pitchers can't pitch, throw strikes with hitters, Если питчеры не могут бросать you can forget everything else. с бьющими, вы можете забыть все остальное. So, me, 4 months before we played the game, first game, У меня, допустим, за 4 месяца до того, как мы сыграли первую игру, if I have 3 catchers, если у меня есть 3 кетчера, 3 pitchers, 3 питчера, I always have 3 hitters. у меня всегда есть 3 отбивающих. Always throwing the hitters. Всегда мы кидали с отбивающих. The hitter that is not swinging yet. Он даже иногда не делает замах, ничего не делает. The next phase, I make the hitters bunt Уже на следующей стадии я ставил отбивающих делать банты. and let the pitchers throw against them bunting. И уже питчеры бросали против того, что они Because we can't hit because there's no screens. Потому что мы не можем отбивать, потому что нет экранов и так далее. Then we build up to going into the batting cage or batting practice. Потом мы уже идем в коридоры и там это отрабатываем. In games, when the pitcher's warming up, И во время игры, когда питчер we разминается, always have a hitter there у нас всегда отбивающий стоит before he goes into the game. до того, как игра If there's a relief pitcher warming up, Если релиф always a hitter также there. разминается, также отбивающий стоит, to create the real game situation чтобы создавать какую-то реальную ситуацию and prepare them for the game. и готовить их к игре. Okay? When the hitter is there in the bullpen, he's working on his timing, Когда отбивающий так стоит в коридоре, он также отрабатывает свое время, ну, расчет времени. and you can have him also have it yes or no. Say yes or no. И у него также может быть да или нет. You can give them different things to work on. So if you say, okay, fastballs or balls that you think you can hit really hard, И вы можете также сказать, что вы будете кидать фастбол, и вещи, которые вы будете отбивать сильно, yes. и говорить ему да или нет. Or balls that you think curveballs low or balls away that are not hittable, Курвы или какие-то дальние мячи. no. Track it and tell yourself in your head yes or no. Is it the hitter saying? The hitter. Отбивающий говорит сам себе да или нет. As soon as you can out of the hands. И он говорит да или нет в момент уже релиза мяча, выпуска мяча. Does that make sense to everybody? Понятно? Your catchers, what are they doing? Кетчеры, что делают кетчеры? You just catch? Просто ловят. No. Your catchers are framing, holding the ball, wherever the ball is. They're catching, coming up. Every Они time. ловят и готовятся к броску. Boom. Every time, just like a game. Так же, как в игре. You're working on transfer, transfer, transfer. Работают над Every трансфером time. мяча, на Pitcher перемещении. throws ball in the ground, you're blocking Да, питчеры кидают в землю. and recovering. And recovering, sorry, and getting the ball. Okay? You got
So we're going to talk about the next game that I play with my guys. Следующая игра, в которой я играю с детьми, This can be used something fun at the end of practice, может быть использоваться в конце уже тренировки or as a kind of warm-up game to get people excited about the workout. или на разминку еще. 10-15 minutes, 10-15 минут and that's it. и все. All right, so here's the setup. We need everybody come over on this side. Come over here so you can see the field. Все останьтесь здесь, Come on чтобы this видеть. side, guys. Work on base running every day. And this is a good drill, or a good game, to work on base running. It's also a good drill to work on communication with the outfielders and infielders. Это хорошее упражнение, чтобы отрабатывать бег по базам, а также коммуникацию между инфилдерами и аутфилдерами. It's also a good thing to train our guys to be aggressive out of the box. И также это помогает нашим игрокам быть более агрессивными в доме. Here's the setup. I have a cone У нас есть бонус between third and second base. между первой и второй базой. And I'm exaggerating what it looks like on a single through the infield. Я просто представляю, как выглядит сингл в инфилд. The runner has to go past this cone no matter what. И бегущий должен пробежать через этот бонус, неважно, что происходит. The goal is that you're trying to hit the ball and get a double. И ваша задача просто ударить один мяч и сделать дабл. You're hitting a double out of the box. Aggressive, То есть вы отбиваете сильный дабл. no matter what. If the ball goes back to the pitcher or to the shortstop, what do you do? То есть если мяч идет к питчеру или к шорт-стопу, что вы делаете? What do you do? You go for a double. You're running a double. Вы бежите на вторую базу. Okay. Играете дабл. So here's the goal. If the ball goes to the shortstop, he has to let it go to the outfield. То есть если He has to let the ball go through. Doesn't feel it. если мяч прилетает в шорт-стопу, то он его не ловит, он должен сделать так, чтобы аутфилдер его ловил. The outfielder has to come get the ball. И аутфилдер должен подбежать и взять мяч. All right? So here's what it looks like. You have a normal field. Let's get, I need a field, a whole field, a whole team. Мне Come on, нужна don't be shy. I need a whole team. команда на поле. I need a whole team. Get out there. Third baseman. I need a pitcher. Where's my pitcher? I need a first baseman. Are you my first baseman? I need a right fielder. Where's my right fielder? There's my right fielder. Second baseman, right fielder, center fielder. Come on. Get out there. There you go. Good. Now, I'm going to run from home plate. So Я you буду guys got to бежать из scoot дома, back. поэтому можно отойти назад. You can do it with a coach tossing the ball or front toss, Можете делать так, что тренер просто подбрасывает мяч. or you can use a tee. Или отбиваете подставку. A lot of times, runners or batters, when they hit a single and they come around first base and they're really lazy like Очень часто, когда отбивающий бьет сингл, они очень такие ленивые, они не хотят дальше бежать, что делать. they do all this stuff, but that's not a very aggressive turn around first base, Но это right? не агрессивный поворот на беге. We want to train them that a ball through the infield, they are trying to get a double. Он говорит, мы пытаемся их научить, что даже если они ударили хит в инфилд, они все равно пытаются добежать на дабл. Because how many of you play on a perfect turf field all the time? Он Raise говорит, your hand. потому что кто из вас играет на идеальном поле с идеальным покрытием? No, the outfield looks like a cow pasture sometimes. Он говорит, иногда аутфилд выглядит как поле с коровами. It's bumpy, there's rocks, it's Там terrible. камни, кочки и так далее.
How many times does the outfielder, lazy, И сколько раз аутфилдер, да, медленно бежит. all right, or he comes up lazy. So we're trying to take advantage of them. То есть мы пользуемся как раз тем, что они так играют, и пытаемся это использовать. So we want to be a double out of the box. We're teaching a good round, a good turn, Поэтому мы учим бегу, повороту, trying to get a double. чтобы он побежал до второй базы. Okay? So, for example, I hit the ball to the outfielder. You're trying to get the ball to second base, right? So I hit the ball, and I'm running. Now I can come back. Now what do we do? Да, и сейчас он когда возвращается, что сейчас нужно делать? Now what do we do? Rundown? Now we work on rundown. Да, загон пытаться. So you're doing a lot of the same skills that you do in a game. То есть вы отрабатываете те же, в принципе, навыки, что в игре Base произошло. running, Бег по базам, a good turn, поворот Be на первой aggressive. базе, бег, cuts, defense, то есть защиту отрабатываем, rundowns. загон. You're doing all those things Which we- and you're being competitive. То есть вы все это делаете, и здесь момент соревновательности тоже присутствует. You will be surprised during games how often a hustle double on a lazy outfield will work. Он говорит, вы будете удивлены иногда, как часто во время реальных игр получается добежать до второй базы из-за того, что кто-то там в другой команде в аутфилде, они просто ленивые, или у них что-то там не получилось. During games, when I watch how the other team warms up, В течение игр, когда я смотрю, как другая команда разминается, I will tell my team first single is double trouble. я говорю своей команде, что первый хит, который сингл, это, ну, как, чтобы они бежали сразу на дабл. I'll tell them, first guy that gets a hit, we're doing double trouble. We're trying to get double. Первый игрок, который отбивает хит, беги на вторую. Не, ну, понятно, предел. He's like, even if it's like open. If it's obvious, I still want you to be super aggressive. Он говорит, нет, я все равно хочу, чтобы они были агрессивными, но понятно, что... Because if he gets out, do I get mad at him? То есть даже если он получает аут, я что, расстраиваюсь сильно? No, Нет. because that's our philosophy. Be aggressive. Наша философия просто быть агрессивными в нападении. Yeah, if you get out, hey, okay, maybe next time, get a better read on the outfield. Да, он Because говорит, просто в следующий раз я скажу, что в следующий раз читай защиту лучше, и что если что, остановись. a good opportunity to have gone. That wasn't a good read. Он говорит, ну это была хорошая возможность, чтобы украсть, ну, взять вторую, но просто не получилось. But maybe we get a look at the outfielder's arm, Может быть, мы смотрим на руку аутфилдера, the middle infielders, footwork. или на работу нового инфилдера. We get more information. It's Мы okay. собираем информацию с этого. We have 7 more innings to play. У нас еще 7-8 инингов впереди с ними играть, No problem. поэтому проблем нет. Okay? So, this is a really fun game, and you'd be surprised how close a lot of the plays are at second base. Он говорит, ну это хорошая игра, и вы будете удивлены, насколько часто, ну, будет уже расстояние близко игрока до второй базы. То есть, So sometimes I take the cone away, and I will hit the ball, иногда, как я уберу полностью, я буду просто отбивать мячи, and they have to go to second base no matter what. и они должны бежать до второй базы, неважно, что происходит. So if we're going to pretend, just to show you, that this is second base really quick, Он говорит, быстренько, если это вторая база, pretend this is second base, I'll move it here so you can all see, допустим, это вторая, and you're at second base, and the ball comes in, I'm running in this way, я бегу на first base, second base, I'm running, and I told my guys, you must go to second. Я говорю своим ребятам, вы должны бежать на вторую. And the ball's here, and I am out. I am so Он out. говорит, и мяч уже там, все, я в ауте. But what am I going to work on? Значит, ну над чем я работаю? You stay at the base. Ты стоишь по базе. I'm working at sliding, Говорит, я отрабатываю слайды, avoiding the tag. чтобы меня Working не on осадили. sliding, working on avoiding the tag,
He's working on putting the tag down. То есть он работает над тем, чтобы меня осалить, а я отрабатываю, чтобы вернуться. So you're working on things that happen in the game. Он говорит, и вы отрабатываете вещи, которые могут в игре происходить. Okay? Понятно? Another version of this game. Еще вариация этой игры. Now, same infield. Точно такой же инфилд. We take the cone away. What we get? A runner at first. У нас есть бегущий на первый теперь. Now we can work on, the pitcher's gonna throw home. Теперь у нас питчер бросает в дом. Right, here comes set, he's trying to hold him. We try to make it as real as То possible. есть он пытается... He can pick if he wants to pick. Да, он может сделать аут-килл на первую. He throws home. Он кидает в дом. The batter hits the ball. Отбивающий бьет He hits a double. и отбивает дабл. He is trying to score. Он бежит в дом, пытается занести очко. He has to get the third, but we want him to score. Он говорит, он должен добежать до третьей, но мы хотим, чтобы он занес очко. So now the outfield and infield have to decide where is the play. Теперь аутфилд и инфилд должны решать, как им играть. And everybody has to move. И все должны двигаться, Everybody has to know what they're doing. каждый должен знать, что он делает. Catcher is being loud. The cut and relay guys are looking at where the play is developing. Кетчер говорит громко, все смотрят друг на друга. And we're working on something real. So Мы let's отрабатываем что-то реальное. walk through this one. Go, 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 go! Alright, you should be sliding, trying to avoid the tag. Теперь надо было делать Next guy up. Good. He is backing up home. Go through the motion. Throw. Good. Okay, so we're working on stuff. Double cuts, relays. A lot of things that you can work on there. Здесь сразу много вещей, на которые можно работать. So after the play is over, you can stop practice and say, you should be here, you do this. И после Talk того, about как it. упражнение закончили, вы можете сказать, что ты переходишь сюда, ты делаешь это. Ловушек все. Все игроки Well, из everything ловушек. is allowed. Yeah, and it's just like a normal game. Это все как ловушка игре с ловушкой. Yeah. Gloves, everything. With the younger kids that are more advanced, С маленькими детьми, которые уже немного начинают развиваться, or if you're indoors and you can't use a real baseball, или если вы где-то в помещении и вы не можете использовать бейсбольный мяч, use a tennis ball да, можете использовать теннисный мяч. and play the сame thing. It's the same game. Играть то же самое, делать то же самое. Yeah. So this game is called Double Trouble. Эта игра называется Double Trouble. Any questions about Double Trouble or Есть какие-то how it вопросы works? по этому? Okay, explain that. We're gonna go over some things Мы сейчас о некоторых вещах поговорим. because then we have a raffle. How do you say raffle? Or, yeah, like lottery. Потом у нас будет лотерея небольшая. So we have numbers. У нас есть номера. Pick a number Вы достанете по номеру, and you go get a gift. и вы кто-то получит подарок сегодня. Okay? And then we have ceremony. И у нас есть церемония With the с certificates. сертификатами потом. Dima will be here. That will take a little time, the ceremony. Да, Дмитрий Алексеевич приедет, немного, это время займет. There's individual photos and Ну, потому что там кто-то будет фотографии брать, каждому вручать. television's coming. Да, Матч Yeah, the ТВ. news is coming. President Putin's coming. So he will be here. You know, he's coming to say hi. He likes Путин baseball. приедет, да, привет скажет, да, конечно. Oh?
Okay, so what? First thing, anything that we did this weekend. Первое, что-нибудь, что мы делали на этом, ну, в эти выходные. Any questions on anything we covered this weekend? Есть ли вопросы по всему, чему мы прошли? If not, then the coaches are going to do a little review. То есть, если нет вопросов, то они просто сделают. У меня есть один вопрос, наверное, он будет всех волновать, потому что все, что мы отработали, если удара не будет, ничего не будет. Не будет ни защиты, ничего, правильно? Это у меня по отбиванию вопрос. The question about the hitting. About the hitting, we won't have the floor. Вчера был очень хороший вопрос задан. На что ты смотришь? На пишу, куда смотришь во время отбивания? Oh, yesterday they asked the question. Мне очень понравилось, как вы сказали, что pitcher делает все-таки скрин. He liked it. You guys divided into sections. И, наверное, интуитивно, в принципе, все так, в общем-то, и делали. Другое дело, что когда проговоришь, оно все как-то укладывается, да, И самое простое, как раз самое сложное, надо как раз все это разложить по дискретно. И был вот этот задан вопрос, и был ответ, что мы смотрим на точку выпуска мяча. Здесь, и здесь, и здесь. А я вот подумал, наверное, все-таки самое первое, это время выпуска мяча, чтобы войти в тайминг. Потому что мы когда смотрим питчера, да, наверное, это всем интересно. Я, например, во время игры, когда даже питчер разминается, вот Юрец, например, играл в ЦСКА, я играл против него. Я все время делал, вот Юра кидает, а я делаю такое движение, самое интуитивное. Наверное, многие так, да? Да. И вот, наверное, первое, что ты смотришь, это войти время с питчером. Время выпуска мяча, правильно? Потом место. И вы, вопрос именно такой, вы когда разбиваете дискрет, о чем вы говорите, что в приоритете? Those sections are only used as an example because it's not you should be looking at the head of the fat. Minor leaguers have like a all over the place. The major leaguers, the leaguers are looking at the fat and then from the cap because that's where you should be. Он говорит, это не прям то, на что нужно следить. Он говорит, это просто, да, есть такая вещь, что там майнеры, они следят там, ну, целиком на тело и как он движется, да, в мейджоре они уже следят только за целиком в кепке, да, и потом за точкой выпуска. Он говорит, это не то, на что нужно прям обращать внимание, что отбивающий об этом. Нет, отбивающий, наверное, ни о чем не должен думать. Должен уже, когда встал уже, не должен думать. Он должен просто смотреть мяч, правильно? Как говорят, да? Начнешь думать, не отобьешь мяч, правильно? Well, there's one example from this past year that our big league hitting coach talked to us about. It was with Josh Bell. Yeah. Hey! Он говорит, ну есть, говорит, один, да, пример, в этом году, то, что им рассказывал один из тренеров MLB, то, что Josh Bell is our first baseman. То, что Джош Белл, их игрок первой базы. And he's one of our young, up-and-coming prospects. И он один из самых молодых таких, ну, дающих надежды игроков. And he put together a month in May that he was the best baseball player in the whole big leagues with home runs and RBIs. И он в мае был самым лучшим игроком по отбиванию, с RBI и так далее, во всем MLB. But he had a problem with syncing up with the pitcher. Just like была проблема как раз вот этого, ну, нахождения вот этого какого-то ритма с питчером, понимания питчера. So one of our coaches came up with the idea of tracking the glove and being on time with the glove. Да, и он, ну, у них один из тренеров придумал вот эту систему, то что быть в одно время с ловушкой, то есть то, как передвигается ловушка.
So Josh Bell's focus was watch the glove and see where it's at, track the glove, И у Джоша get Белла in time with the glove. был вот этот фокус, то, что он постоянно смотрел за ловушкой, и он просто набирал вот этот темп с ловушкой. And then what also he did to stay in rhythm? He went heel to heel. Еще да, то, что, чтобы стоять в этом темпе, он ходил с пятки на пятку, ходил. And he followed the glove. И And он he followed the следил за glove. ловушкой, постоянно следил за ловушкой. So he was able to find something that worked for him. Он просто нашел что-то, что сработало для него. And when he used it, he got in sync with that pitcher and he crushed. И он отработал это, и когда вот это, и с этой системой, да, то есть он понимал ритм и темп питчера, и в такой системе он просто выносил. He did struggle a little bit later in the year because he had Achilles heel problems. Да, у него потом, да, уже в конце года у него были проблемы, потому что с ахиллом были проблемы. But ultimately, every kid is going to have something a little bit different with how they're tracking the ball and how they're getting ready. Но каждый ребенок и игрок в целом, у них, в принципе, будет это, может быть, и по-другому. То, как они у себя, для себя распознают эту систему, как ходить в этот ритм с питчером. Yeah. So the creative part for the coach is what can I find that works the best for that. Да, но вот должна быть какая-то креативность у тренера, чтобы он смог найти для игроков, или для какого-то определенного игрока, какую-то систему, какой-то метод, как он может эту проблему решить. Okay. So what we do with our Pirate guys after a day of workouts and games, Что мы делаем с нашими игроками в Pirates после там качалки или игры? we love feedback and we want to hear from our players because we hope they were listening and we hope they were understanding То есть something. мы говорим и спрашиваем какие-то отзывы от тренировки от наших игроков, потому что нам интересно тоже, какие идеи есть у них. So we're going to talk about this first thing. What went well today? What went well these last couple of days? What were some good things about the last couple of days of us being here and what you guys were learning? То есть мы спрашиваем у них, что произошло за последнюю тренировку или за последние несколько дней, то, над чем мы работали, что им понравилось и что они чувствуют, что реально для них работает. So this is their turn to talk now. I want to hear what went well. И также этот вопрос я хочу Short and знать. sweet. What was something good that you guys either learned or that you liked about this? Что было у нас в тренировках, что вам реально понравилось и что было реально полезно? Сложная команда. Сложная команда тренировок. Oh, yeah. The teamwork, group work. They enjoyed the teamwork and group work. Group drills and stuff. Awesome, awesome. Good. Who's next? What else do you have? Еще есть что-нибудь? Надо сказать. Oh, и hitting. Yeah, the exercises. The different hitting exercises? Awesome. Hopefully that gave you some different variety to be able to use. Мы надеемся, что у вас будет просто вариативность различных упражнений при отбивании и так далее, как то, что вы можете использовать. Good. Anybody else? The ground balls, learning how to train for ground balls. Wonderful, wonderful. Anything else stick out? Anybody? Еще что-нибудь, ну, такое? Yes. Подвижные игры для детей. Oh, yeah, like moving games for kids. Moving games, right? Learning how do we apply this now to our team to then make it as game-like as possible and easy to teach. Ну да, то есть те упражнения, которые они отрабатывают, и постоянно двигаются, и которые одновременно как-то связаны с игровыми реальными моментами, которые они могут отрабатывать. So there could be more good things, but you guys are just holding on to them, that's okay. But what could we have done better? What could have benefited you guys more? Вопрос, что могло помочь больше будет? То есть, что, над чем, ну, допустим, если бы сейчас можно было вернуться снова в пятницу, что можно было бы добавить в процесс семинара? Управление на баланс. Balance exercises? Different balance exercises? Okay, so learning more about some balance exercises on everything in baseball for balance? Is that what he's talking Да, about? все то, что связано с балансом, там, и питчинг, и хитинг. Everything. Communications maybe. Talking about communications. Yeah, defense communications. But maybe it's for higher level. Sure. So just making sure, yeah. Ну да, коммуникацию также, может быть, уже для старших каких-то игроков, Ну, для для высокого филдера, уровня. да, для защиты. Юрий, вопрос. И вопрос к Питеру. Yeah, the question. Вот то, что вы заговорили, я начал говорить. Провести в следующем году вы, видимо, тоже приедете. Are you gonna come next year? No. No. Why? Tired. No. Yeah. Где
последнее зашло, здесь есть инструмент в Америке, грубо говоря. И здесь ставят две проблемы. So he said like maybe sometimes like they want to know how they think. Какой-то приватный вопрос. Я преследователь. Like we know in the and mostly I'm a high school coach. Он говорит, ну я тренирую в школе в обычном. My practices are 2 hours. Он говорит, у меня тренировка 2 часа. Сколько лет? And we do all How many years? 5. 5 лет. Нет, он спросил, сколько лет детям. Детям. How old are your kids? Between 13, 14 to 18. От 13 до 18, да? 2 hours. 2 часа. И вторая проблема, что у нас в Америке идет питчер. Вот туда, пожалуйста, а у нас идет либо в квадрат, либо в аутсайд. Pitchers that play multiple positions. Я. I only have 2 players on my team that are pitcher only. Everybody У меня else. есть только 2 игрока в команде, которые только питчеры. Все остальные меняются. So you just have to be careful Он говорит, ну надо быть как бы аккуратным с этим. or incorporate their bullpens into drills. Или включить, ну, их коридоры, буквально, ну, какие-то упражнения. So you do like, for example, the pitching stations that I showed you. То есть вот те станции вот для питчинга, которые мы делали, упражнения. Every player on my team does that. Да, все это делают. Everybody. Да, все. Ну, то, что он говорил, то, что So you достаточно can- сделать как можно больше питчеров. Warm up, stations for throwing, То есть какая-то разминка для бросков, все вот эти упражнения. tandem drills, primers, Потом, да, граунд, роллинги, throwing progression, просто броски друг к другу, 10 перебросы. minutes, 10 минут. team progression, Вся команда перебрасывает 10 minutes. 10 минут также. small defensive groups, Маленькую группу по защите. team defensive groups, На всю команду. BP with some kind of base running or И game. сразу с бегом по базам. То есть 2 hours, через 2 часа все будет. А играет сколько? Вы сейчас играет вообще? Как часто играют полностью игрой? in season we do either 3 or 4, sometimes 5 games a week. 30 games. О, It's 30 games у a них бывает, season. 30 games. у них в сезоне 30 игр, и у них бывает 3-4, иногда даже 5 игр. My high school season is only 30 games. Ну, Not у них, many. у них, да, это мало игр, как бы в сезоне, потому что это просто школа, и поэтому 30 игр у них в сезоне. Но он говорит, у них сезон короткий, поэтому получается, что 3-4 игры в неделю можно. Да, то есть пока они в школе, вот у них какой-то там сезон какой-то период, потом каникулы. And we, on top of that, 2 hours for practice, we only lift, we lift in the season Он говорит, и в сезоне они занимаются в зале только 45 minutes, 45 минут. 2 times or 3 times a week, depending on game. 45 минут, или, может быть, 2 раза в неделю. Последний вопрос. Вы должны говорить, они кроме бейсбола еще играют в баскетбол, там еще что-то. Но он не, он бейсбольный тренер. А вот его ученики во что-то еще играют? Oh, are your players playing other sports? Like multiple sports in high school? I always tell my players to play multiple sports. Он говорит, да, я говорю своим игрокам, если вы хотите, играйте сразу несколько видов I спорта. only have maybe out of the 55, 54 players in my program, То есть из всех 50 игроков, которые у нас в программе там учатся, only about только 25, 30 of them are baseball specific. только 25-30 из 50 играют только в бейсбол. Ну, то есть почти половина, а другая почти половина играет. And those are mostly the older guys, 17. Это уже, ну, это уже 18, постарше ребята, 17-17 16. лет, а это они там. But I especially the younger kids, like freshman, sophomore, 13, 14, 15, go play other sports. Которые маленькие, там 13-14 лет, он говорит, я им говорю, идите и играйте даже в другие спорты. From May until September, I don't work with them at all. Он говорит, а с мая до сентября я вообще с ними не работаю. They're on their Школы summer нет. teams. Он говорит, они там у себя в летних школах, в летних командах каких-то. From September until February, I get 3 hours a week. That's it. Он говорит, а с сентября по февраль у меня с ними 3 часа, 3 hours A week.
Он говорит, мне только 3 часа в неделю, говорит, все, больше не. It's a rule Он говорит, это правило. in my league. Говорит, в моей лиге такое правило. But in season, Он говорит, но в сезоне 2 hours a day. That's it. 2 часа в день. And we have 24 players in 3 years go play college. И он говорит, у нас Players in 3 years. он говорит, за последние 3 года 24 игрока с нашей школы пошли потом дальше играть в NCAA в колледже, в той лиге, в университетской лиге. So you can get a lot of work done in a short Он говорит, time. можно, в принципе, поэтому сделать много работы за это короткое время. You just have to come up with a plan. Он говорит, у нас должен быть какой-то план. For example, in the off season, when I only get 3 hours a week, То есть уже в межсезонье, когда у меня есть всего 3 часа в неделю, I will write my player a plan. я напишу каждому игроку план какой-то. Monday, Wednesday, Friday, throwing drills, Понедельник, вторник, среда, допустим, разные упражнения на броски, hitting drills, потом на отбивание, strength conditioning. потом на силу. They do it on their own, Они делают это сами потом. or they don't. Или я не делаю. Последний вопрос. А дети не ведут журнал, свой личный журнал, где записывают свои тренировочные Do you already have like your own journals where they write things down and track it themselves? Yes. Да. Or an app. Или приложение уже сегодня. Да. дневник? Там рисовать, там речки приклеивать. Просто Yeah, pictures and stuff. Yeah, and videos. А, ну видео, да, так. And we have a все здесь. and we have a strength and conditioning coach that I don't tell them to go lift on their own. А, ну by да, themselves. он еще говорит также, ну не ходите, качайте сами по себе. У нас, говорит, есть либо тренер, либо мы ищем кого-то. Find a good trainer Да, мы that находим knows what хорошего he's тренера, doing. который знает, как с детьми работать с весами. And write a plan for them. Да, и напишем какой-то план по тренировке. So you can do a lot in a little time. Поэтому можно делать много за короткий промежуток времени. High school coaches don't have unlimited time, so we got to be. Он говорит, да, у тренеров, которые школы тренируют, у нас немного времени, поэтому нужно иметь какой-то план. That are working with the young kids. Для тренеров, которые с маленькими детьми работают. Remember, it's important when coach said they need to play other sports. То, что тренер сказал, то, что они должны в другие виды спорта играть. One of the things that they must do, that's number one, Первая вещь, которую они должны, вообще номер один вещь делать, and all of your athletic medical people will tell you this. и все, ну, атлетичные люди, которые изучают атлетику и медицину, скажут. They have to learn how to move forward, backwards, То есть они должны учить, sideways. как двигаться вперед-назад, different налево-направо, в разные стороны. So that must, and you know, I see you last year. I saw last Я year. вас видел в прошлом году. You know the drills to do. Вы знаете многие упражнения, которые нужно делать. Those must be done in every practice 5 minutes at least. Он говорит, многие из этих упражнений должны быть сделаны хотя бы по 5 минут на каждую You тренировку. cannot skip that. Вы не можете многие упражнения Movement пропускать. is the most important thing for young То есть kids. упражнение на движение – это одно из самых важных вообще упражнений. Why multiple sports? А почему много видов спорта? Because you can hurt them if they're only playing one sport. Потому что они могут травмироваться, играя только в один спорт. You're only developing certain muscles. Потому что у них только задействованы определенные мышцы в этом виде That's why спорта. 95% of players at the major league level Потому что поэтому 95% игроков were в MLB, multi-sport athletes. они были когда-то игроками в разные виды спорта. Every professional golfer, big golfer, number one, the top golfers. Самые топовые гольфисты, которые большие. Only one was not a multiple sport athlete. Только один из них там был, который занимался просто гольфом. There's what's called the windows of trainability between 8 and 12 years old. То есть есть вот это окно тренировки между 8 и 12 годами. If you don't develop those skills during that time, То есть если дети не развивают разные навыки в это вот время, very difficult to develop later. то есть многие из этих навыков, которые они могут выучить, и потом уже сложнее их выучить. The Russians have great medical people. You know, they know this. В России, в принципе, хорошая система здравоохранения, и люди знают о многих этих вещах. Last thing I just want to tell you, and then we have to fill this out. Last year, we talked about icing and recovery. То есть в прошлый раз мы говорили про то, что люди прикладывают лед, систему восстановления, да. I have a special show that I did specifically on this on my podcast. Я на своем подкасте делал специальное шоу на эту тему. The Russian doctors that we talked to also told us
Русский доктор, с которым мы разговаривали, that также, icing does not increase recovery. то есть они нам сказали, что прикладывать лед на самом деле не прям уж очень влияет на восстановление мышц. Icing reduces the ability to recover faster. Оно даже уменьшает возможность. Okay, so it's very easy to do the research. Поэтому нужно просто делать какой-то We're not going to go into it, просто в интернете but смотреть. let me tell you one thing. Но я вам скажу одну вещь. The person who invented icing Человек, который придумал, прикладывать лед from Harvard, из Гарварда, he just wrote a book он только что написал книгу with another person, с другим expert, человеком, с экспертом, and came out and said that he made a mistake и сказал, что он сделал ошибку. back then. Okay? So do your homework. That's another area Поэтому изучайте, делайте домашнюю работу определенную, that we have to be смотрите, careful. что нужно делать, и нужно быть аккуратным. Kids need sleep. Детям нужен That's at the top of the сон. list now. Детям нужен сон, это номер один вещь. Номер один. Eating habits, Потом питание, staying away from these before they go to sleep, и перед сном не пользоваться телефонами or any technology. или какими-то технологиями другими. All that increases your ability to perform better. Это будет увеличивать возможность показать лучшие результаты. And believe it or not, sleep now is at the top И поверьте, да, сон это сейчас номер один вообще во всех списках. of increasing ability to perform and to recover, В списке увеличения как раз-таки возможности восстановления. and drinking the right liquids. И также пить правильную жидкость. We're also finding a lot of the supplements, or the drinks, Да, также мы находим, многие заменители, они находят way различные. too much sugar. Может быть, в них много разного сахара и так далее. We have just endorsed a new product that came out. It took 15 years of research to come out with this product. Мы только что придумали продукт, и это 15 лет его развивали. It's specifically for baseball, Это специально для бейсбола. because baseball recovery is different than hockey, different than basketball. Восстановление в бейсболе это Different than отличается от soccer. баскетбола, хоккея, футбола. So these drinks are specific for the sport. И эти напитки, они сегодня уже настроены под определенные виды спорта. Okay, so science is changing, and we can all do our То research. есть наука меняется, и мы просто можем изучать, что можно использовать. All right.